current electricity, we have derived Ohm's law. Viresha, edidya? Good. We'll continue with that, children. Who will state Ohm's law? State Ohm's law. Kiran helindru. Current flowing. Very good. Very good, isn't it? Sit. Current flowing through the conductor is directly proportional to the practically potential difference applied across the two ends of the conductor, provided temperature and other physical conditions are kept constant. Then this V is nothing but we conclude I by V is constant, V is nothing but it is V is equal to IR is Ohm's law, where R is resistance, electric friction we can also term, opposition offered to the flow of current is termed as resistance, and all other terms we have also discussed. Conductance is reciprocal of resistance, right? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಬೈ ಐ. ಐ ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲ, ಏನಾ ಎ ಟಿನ ಎ. ಸೊ ಜಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ Ohm's law. What is the formula for R? Okay, that is relation you are giving. R is equal to rho L by A. Okay, further in terms of relaxation time, ml divided by ne square A tau. ml divided by ne square A tau. Okay, in this what is rho, children? Leave ln A. m divided by ne square. What is sigma? Ne square tau by, who will tell me the formula for drift velocity? Minus capital E small e tau upon relationship between current and drift velocity. I is equal to NEA VD. I is equal to NEA. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, should be on the tip of your tongue, right? Yes. Then next, what is electron mobility? ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತದ? ಅವ್ರು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದು ನೀವು A1, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ A1 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿರಲ್ಲ, ಏನು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸ್ಕೋರರ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅದನ? ಹಾಂ, 2 ದಿವಸ ಕೊಡ್ರಿ ಟೈಮು, ಮುಗೀತಂತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು. ಹೌದಿಲ್ಲ? 4 ದಿವಸ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಗೀತು ಸಿಲೆಬಸ್, ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟಿ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಓದ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ವಲ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ನಡೆದದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ನನಗೂ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಎಸ್. So today let us prove Ohm's law in vector form. Ohm's law in vector form ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ relationship between current density and electrical conductivity. Obtain relation between current density words ನಲ್ಲಿ and electric conductivity. Current density and electric conductivity. Okay, let us first know what is meant by current density. The current flowing through a conductor which is held normal to the direction of flow of current. Cross sectional area, for example, we show the same diagram. Suppose this is a conductor, across the two ends battery potential is connected of V volt.
soon as battery potential of V volt is connected across a conductor of length L and area of cross section A, the first step happening inside the conductor is electric field is set up. Electric field is set up from higher potential difference to lower potential. Immediately this electric field exerts force on free electron in the same direction. The electron undergoes drift and it is coming towards the positive terminal of the battery to constitute current, isn't it? Now see, this is cross sectional area. For example, this is cross sectional area. Current flowing normally through this cross sectional area per unit area is termed as current density. What is current density? Current flowing per unit area, where area is held normal to the flow of current. Area is held normal to the flow of current. Is that clear? The current flowing normally per unit area is termed as current density. Okay, J is equal to I upon A unit ampere per meter square. Current density is a vector quantity. Current density is a vector quantity. The direction of current density will be same as the direction of applied electric field. Will be same as the direction of applied electric field. Current is a scalar quantity. Current cannot be added using vector algebra, scalar algebra. Normal algebra we are using to add or subtract current. Current ಗೆ direction ಅದ, ಅದು conventional ಅದ. Current vector quantity ಅಲ್ಲ, current is a scalar quantity. Algebraically add ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay? Okay. We know the formula for relation between current and drift velocity. I is equal to NEA VD. We know that if we have derived it. ನಾ ಯಾಕೆ ಹಾಕೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ. What is total volume? AL. What is total number of electron? NAL. What is total charge? NALE. What is total current? Q by T. NALE by T. L by T is VD. Did you get the derivation? 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ VD ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, isn't it? VD ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ capital E tau upon m. So call this as equation 1, this as equation 2. Substitute 2 in 1. NEAVD E tau upon m. N E square A E tau upon m is I. Bring here. I by A is nothing but N E square tau E by m. Just arranging. What is I by A? J. What is N E square tau by m? ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಓದ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದು. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೈಟ್? ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಂತು, ಇದು ಇ ಬಂತು, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗೀತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ pointed along the direction of electric field from higher potential difference to lower potential difference. This is Ohm's law in vector form. Ohm's law in vector form. Did you get? So the same diagram, same explanation. Consider a conductor. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕೇನು? ಬರ್ದಿರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀರಿ ಮೊದಲು? ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ the current flowing, current density, the don't disturb, the current flowing, your numerical test is pending.
the current flowing normally per unit area, current flowing normally per unit area, current flowing per unit normally per unit area is termed as current density, is termed as current density. J is equal to I by A, J is equal to I by A unit ampere per meter square, ampere per meter square. Okay, then put the heading as Ohm's law in vector form, Ohm's law in vector form, Ohm's law in vector form, or change the line and also take like this. Ohm's law in vector form bardiri, or relation between, words bariri, symbols bada, relation between current density and electrical conductivity, relation between current density and electrical conductivity. Okay children, your first work, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಕೋರರ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಮೊದಲ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್, ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ವಿ ಡಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಿನ್ನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಬರೆಯೋದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದೇ ಆಯಿತು. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ರಿ, ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಡೂ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ ಇರೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೂ ಬುಕ್ ಇರೇಬೇಕು, EMI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೂ ಬುಕ್ ಇರೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಬುಕ್ ಇರೇಬೇಕು. ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಬೈಸ್ಕೋತೀರೇನಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಯಿತಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? ಸಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವೇನು ಬರ್ದೀವಿ, ಆ 4-5 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ? ಅದು ಬರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಬಿ ದ, ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೋನ್ ಯು ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಎನ್ ಬಿ ದ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ನಾವು. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಬಾಜು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಲೀವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್? ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ ಅ ಪೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದೇ ಸತಿ. ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಡೌನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತದ? ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬರವಲ್ದು, ಮಾಡವಲ್ರಿ. ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ, ನಿಮಗಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 31 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಆಯಿತು. ವೇರ್ ಜೆ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜೆ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ electrical conductivity,
electric field. Another 5 minutes. Limitations of Ohm's law. Limitations of Ohm's law. See, in many cases we are using Ohm's law, but Ohm's law is not a fundamental law. It is not a fundamental law. It is restricted. It is only applicable to metallic conductors. This is the first limitation. Applicable only to metallic conductors. Right? For ohmic devices, devices which obey Ohm's law are called as ohmic devices. Devices which do not obey Ohm's law are called as non-ohmic devices. Ohmic devices, example voltmeter, and non-ohmic devices, example voltammeter, cell, chemical cell, voltammeter. Now when you draw the graph of V versus I practically, this is a linear graph. For copper, onchur illi variation torustuda, but adu negligible. Straight line graph anta helತೀವಿ ohmic device ಗೆ. For a conductor, good conductor, this is linear. Ohmic devices, VI characteristics is a straight line graph. When you calculate the slope AB by BC, V by I is nothing but you are getting resistance. Slope of VI graph is resistance. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, resistance per unit length ಅಂತ. There you have plotted IV characteristics where you have taken 1 by slope to get resistance. ನೆನಪು ಬಂತಾ? Y axis ಕಡೆ I, X axis ಕಡೆ V. 1 by slope ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. VI ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. There are certain devices where this linearity is failing. For example, in case of semiconductor diode, chapter 14th, if we plot this IV characteristics, let us call it as forward current. Forward current is somewhat more when compared to reverse current. Hence, forward current is measured in milliampere. Reverse current very small, microampere. This is forward voltage in volt. This is reverse voltage in volt. Practically, for a silicon diode, this is the nature of graph. Where this is called as knee voltage. For silicon, knee voltage is 0.7 volt. What is the knee voltage? See here, this IV graph is ceasing from linearity. The relationship between I and V is not a straight line. It is a non-ohmic device. Semiconductor diode is a non-ohmic device. Straight line characteristics bandilla. And another point to note is that for same value of, for example, for same value of V in magnitude, I am telling, forward current and reverse current values are different. Means I depends on sin of V. I depends on sin of V. ತಿಳಿತಾ? ಅಂದರೆ ವಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.7 ವೋಲ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. It is depending on, current is depending on sin of V, voltage. Next, relationship between I and V is not unique in some cases, not unique. We know Ohm's law. Current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends. That condition is not satisfied. Practically, in case of, we say, gallium arsenide for example, ಇಲ್ಲಿ linearity ಬಂತು, ಕರ್ವ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್, 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ. 1, 2, ಇದು 3ನೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅದ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್,
this is gallium arsenide, VI characteristics, IV characteristics. Illi slope is increasing slope, resistance is positive, increasing slope. Illi nodri decreasing slope, resistance is negative. Ohm's law is not applicable for electrodes, Ohm's law is not applicable for transistors, it is not applicable for superconductors, it is applicable only to metallic conductors. And if you once again recapitulate your Ohm's law, it tells a condition that provided temperature and other physical conditions are constant, it also gives a meaning that Ohm's law fails at very low and very high temperatures. You got the limitations? Ohm's law is applicable only to metallic conductors. I want you to refer your NCRT. Board ಮೇಲೆ notes ಬರೀರಿ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. NCRT ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಎಸ್, 2 or 3 marks ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು.